biashara. Tumeanza. Sawa. Haya. Sisi tunaangalia wapi? We just be you. Mimi niko tu sawa. Friend, Klapaloda. Hapana, Jamude sio ni luku. Hili ile picha Pogi aliweka. So nikishaingia na luku natoa. Na confirm nasema ni I'm the same character, this is the same photo you saw. Now we are this is I. Tugange ajaye. Sawa? Rolling. Asi rolling ndio tumeanza. Wewe unatembea sana. Aya. Wait, ladies and gentlemen, karibuni sana to the Kabeberi Sevens. It's been 2 long years. Our rugby stories episode 38. Hii tunaendelea ni Nakuru na Daystar. Falcons. Nakuru wako na kit sita lakini they are leading 21. Sasa Jijo. Yes, kazi mzuri kwanza sana. Asante, thank you very much. Thank you very much. Sponsors look fantastic. You have more sponsors, utupatie nini? Notes. Ukimaliza utupie report ya kupata sponsors. Sichome. So, straight into it. Your highlight of the week or your 2 years? Because choose one. Choose one. Highlight of the week is the return of Sevens Rugby. The fact that we are able to come back to the circuit, have some fun, enjoy, sherehe, and most importantly, after we are done with Kabeberi, kuna tour 4 zinatungoja. Kuna proper tours. Proper tours out of town. Not these things of playoffs and one-off games. Hapo naenda game ya saa 10. Saa 9. Yeah, but the return of Sevens Rugby and the fact that we are able to come and enjoy ourselves. Love it. Highlight yangu. Highlight. Ndio hii. This highlight. This one. Wewe unajua umesikia mtu akisema hapa we have been at home for too long. You know, Kenya Cup is nice. 3 p.m. what? That's okay. But this one, in the morning you get out, guys ask you where you going? Rugby. You have a visa. 7 a.m. 7 a.m. From 7 a.m. you have an excuse to get out of the house and do whatever you want. And then come here and make noise for a whole day. And then dunda. And then come back in the morning. And then there's Cabro here at this place. Asima tope. Haijalishi hata kukinyesha. Tuko tu sawa. Tuko sawa. Hii ndio highlight. I think it's highlight. Highlight ni 7, si ndio? 7. Kabeberi. Very good. Jijo. Yes. Hii game ulianzaje? This game called rugby. How did you start it? First things first. So this was the first Pogi showed everyone. Now we can confirm I'm the one who's here. How I started rugby, very interesting. I was traditionally a soccer player. Allah? I was actually the school goalkeeper at Cardinal Otunga. Allah. High school in Kisii. So one of the weekends I was not selected. Just kwa mejam na mimi. And I went for rugby training. I didn't know I was being played at fullback. So I was just told, you stand here, make sure no one passes. Make sure. So there's someone who was given the ball, stepped everyone, came to where I was. Mimi nikaacha kapita, nikamtega. The guy literally chased me from the rugby pitch all the way to the dormitory. Only for me to realize he was the vice captain of the team and the school deputy head boy. Ulitega head boy. That is how my rugby journey started in Cardinal Otunga in Kisii. Subsequently, I joined the team officially. Of course, as a first year, there was never an opportunity. So it was just training. Second year, I managed to sneak in. And interestingly, I immediately started off at back row. Aye. So you started at back row, but you've never moved from back row? No. Aye. Okay, currently yes. Currently yes. With the vets who are there. You're coming up and with the vets officially tight head. I'm seriously working with Jeff SNC.
to see if I can to see if I can come naweza kuja lock Somewhere hapo namba iongezeke. ama ni hook, but officially now prop, but always been back row. And played at Cardinal Otunga in high school. Yeah. Subsequently, of course, went to Uganda. Yes. Kabla tuende Uganda, any highlights za Cardinal Otunga? Cardinal Otunga, interesting place. We had a very interesting coach, Mr. Morris Otunga. Hapana. Mkisi lakini Odiero. Queen's English. May his soul rest in peace. Highlight of Cardinal Otunga, of course, we never played at the Nationals. I can explain. You can explain why. Tulikuwa Nyanza. Nyanza means you have St. Mary's Yala, you have Maseno, then you have Cardinal Otunga. Yes. So, of course, the 4 years I was in high school, we were always number 3. Waiting for all of them to sleep up. Waiting for them to sleep up. But interestingly, people would not know, but I played rugby with Paul Sadat in Cardinal Otunga. Oh, yeah? Yes. It looks like. Sadat, yes. Of course, a few years ahead of me was Kiki Onyonka. And what's he called? Monari. Played at Impala. Monari, yes. Yes, played at Impala. Huh? Yeah, so highlights from Cardinal Otunga, of course, we always played at the provincial level. But of course, interesting times I can remember, there used to be Amadi Sevens. Yes. At some point we found ourselves in Maseno, playing against Musingu. Hey. Musingu had Alan Makaka, Dennis Mwanja, and of course we beat them. Yeah, then lost subsequently to St. Mary's Yala. There was one speedy guy called Bogonko. Bogonko. Yes. I'm sure the Kinalavins can remember Bogonko. But apart from that, semi-finals again against St. Mary's Yala at the provincials in Uriri. We were so psyched up to beat St. Mary's Yala. As they walked in, of course, Derek Wamalo was there. John Onyango, Paul Okech, Fubu, Steve Sewe, Lavin. So they walked in as we were having lunch. Our game, I think, was at 4 p.m. So as they walked in, majority of Cardinal Otunga guys stopped eating. Others developed stomach bugs. And basically fear. But there's something those guys had. Some The presence. Kulikuwa na something local walikuwa nafanya. Kuna kitu alikuwa nakoroga. Kuna kitu alikuwa nakoroga because of course they were better skilled. They were coached by Tit Okuku, the later again. But there's something they used to do. Every time we're about to beat them, something happens. Something happens. So I think walianza mapema. Yes. Sasa tuingie Makerere. Now the story of Makerere is interesting. After high school, I think my parents thought I didn't do well enough. But even as you say that, of course, I got a C+. And what is interesting is when the result came, there was a big party in the estate. Very Of course, then I was a young man. Now in my adult life, I'm asking myself, why were they celebrating? Kwani walikuwa nafikiria jamaa ataanguka. Walikuwa nafikiria anaanguka. So I went to Uganda, I went to St. Lawrence, Kampala. We were quite a number of Kenyans there. And this is for Form 5 and 6. But then it's from Form 5 and 6. Yes, Lenda Form 5 and 6. Form 5 and 6. So Lenda St. Law. St. Law. St. Law najua St. Law juu Asin. Asin alikuwa St. Law. Okay. So I went to St. Lawrence. Kwa kuchakuna team ya Rouge. So we started the rugby team with the likes of Paul Okech, Alexander Wanguria, Chalo, who used to be at Mwamba. And of course, there were traditional 7 schools, Namiriango, King's College, Budo. What happened, we probably didn't even have the facilities. Some of us didn't have boots. So you're playing with sneakers? No. Huko Uganda wanaitaga chigere. Chigere? Toes. What is chigere? So St. Lawrence started a rugby team. And even more important, we won a leg of the school's 7th circuit. As newbies? As newbies. This is your first year? This is Form 5. Form 5. Form 6 as well. Then the team now
I think the honest truth is that Wakenya wengi walikuwa wanaenda UG. Yes, and Juu hao wameperform sana. So ilikuwa ni kama ka bridging. Mlikuwa mnajiendea huko. Lakini si idea mbaya. Yes. Kama ningekuwa na hiyo idea ningeenda pia. So of course the team developed. We also started a 15s team. Interestingly, we were coached by Foxio Jambo. No, bro mkubwa Fox. Fox Willis. Hapana. Foxio Jambo. It's called, used to be a referee. He left here at Safari Sevens many times. He's now used to be a board member at the Uganda Rugby Union. Yeah, so we were coached by Foxy, and we performed very well. We also won the school's version of the league, the 15s league. And of course, I played for Kenya, Uganda under 20. So, and you, when is George? When Played for Uganda, under 20. Uganda under 20, Uganda schools. We played against the likes of Mukaben. Actually, he went to school, interestingly. Mukaben went to school. He played for Uganda, Kenya schools. He went for Kenya schools? And you met at Uganda schools? Yes. Was it Judo Fervent Tumbi? Yeah. So we played with all those guys. After my career, then I came back to Kenya. Yes. So when you came back to Kenya, you joined a certain club. Yes. What do you... What made you join Mwamba first? Did you start somewhere else? Yeah. Did you start somewhere Joining Mwamba. Yeah. So in 2005, Kenya Uganda in Kampala Health Gold Cup. I was the team liaison in Uganda. You're the Kenya team liaison? Yes. Okay. So I went to the airport to pick the boys. This is the first time I'm meeting TM himself, Wangila. Wangila Pep. Wangila Mani. Wangila Pep. And the rest of the team. So of course I'm hanging out with Paul Okesh in school. In Campo, sketches. And he asked me if some Mwamba guys had come. In that national team, then there was Quicks and there was Kolo. Kolo, by the way, your time, alikuwa I think uncapped. And alikuwa travel too. Cup yake ya kwanza. Cup yake ya kwanza. Alikuwa mskini vibaya sana. Kolo ni Injera by the way. This is Injera. He was uncapped. So Paul Okech says Nyakoka wants to go and buy boots. Nyakoka akanipeleka Owino Market in Kampala. St. Badi Kudembe. Owino Market, the guy bought me boots. Let's start there. Shika hizi kwanza. Alinibaia boots akaniambia position nini bakro hizi ni zako. So he bought boots, he bought me a pair of shorts, a rugby shirt. Then we went back to the team hotel. Fika team hotel, I met Dero and John Onyango Mbaye. See, were them in high school. Dero actually asked me to join KCB. Said, "But I'm told you're done. Where could you join KCB?" Then Wangila. TM alinipatia t-shirt ya Kenya 15 zile za green. Akaniambia ukikuja mtaani, come to KCB. Come KCB. But let me tell you, Nyakwaka didn't leave me. Alikuwa na wewe. Nyakwaka alikuwa na mimi hapa kwa hapa, amenibaia boots. Ananipatia drinks. Wewe kijana kaa hapa. So actually when I now left Makerere, came back to Nairobi, I lived with my bro in Kile. Nyakoka used to live in Kile. Nyakoka alikuja kunipik kwa hao. Hivi. Kwenda tizi. Wewe toka twende. Yes. So that's how I joined Mwamba. So you were forcefully brought to Mwamba. I was it was against your own will. Not against my own will, but another interesting thing when I go to Mwamba, I found kumbe kuna Waswahili hapa pia. So I found Collins. I found Humphrey. Who are Eldoret people. Home is Eldoret. And the atmosphere was very conducive. And I came to Mwamba on a Wednesday. I landed at Kulabu in boots. And I found everyone in sneakers. So I asked what is happening. No, you need to find some boots. Because itakuwa ngumu kimbia hizi tunaenda Matumbatu. Wale hapa. Tizi yako kwanza ilikuwa Matumbatu. Matumbatu straight. So I was given boots. This is I'm not used to Nairobi by this. Sasa ya Nairobi. So mimi napata tu watu. All Saints nini? Nimejipata tu Matumbatu. That is how I joined Mwamba. Thursday training. Coach Manu. Ananiuliza tu chief, what position? Nasema number 8.
Opong, go to number 7. Ah. After that training session, we were playing Nondis. So my first game in Kenya was against Nondis. Kenya Cup. Enterprise Cup. Enterprise Cup. Enterprise Cup against Nondis. Adabi. Yani Yes. you trained on Wednesday? But Wednesday, training Thursday, match Saturday. Yes. And the first game was a derby. Yes. White versus black. Yes. So even the Opong alitoka number 8 and number 7. You are the Genesis. Yes. Hey! Sasa hata kuna hata ile maswali zingine za sijui jani to securing your position. Imeshaisha. Imeshaisha. Tuingie na si national. Wacha kwanza tuambie hiyo So now this story, mlishinda. so this story of Nondis ni interesting sana because mimi ni mnew. Mimi sijui watu nini. So people are warming up, Nondis are warming up, naona Omaudiero, tall chaps. Smudge, later I came to know this is Smudge. Smudge. Benja, Kanyi Gitonga, Hixi. Of course, mimi niko number 8. Sewe is my captain, Steve Sewe. Captain Matata. Sewe just tells me, ball yangu nitakwambia. Yako nitakushow. So I pick up the ball off a scrum. I break. Nikapata kuna mtu hapo. I did what I needed to do. Pass the ball to Sewe. I think there was someone on the wing and try was scored. After the game, I was told by the way, that guy is called Benjamin Aimba. Ah. Hey. After game, Benja kanambia, guys. Well played. That's how I was introduced to Kenya Rugby. Very tough game, by the way. Had to be. Very, very tough game. Those Odieros, by the way, nikakuja gundua si watu wa kuchukuliwa hivyo. They're not your kawaida people. Yes. So my first game was against Nondis. Then the next weekend, actually that was a Kenya Cup game. Then the next weekend we were playing Enterprise Cup against Queens here. Hey. So mlipiga Nondis. Tulipiga Nondis. Hapa Queens. Walituunda. Waliwaziaga. Hapo ndio nilikutana na front row movement. The front rows are here. Nikakutana na the props are here. The props are here. So of course played against Queens here. We lost that game. And that was my journey into Kenyan rugby. So ulianza tu hivyo. Yes. So haya, hiyo call up ilikuja immediately after Benja alikwambia guys uko sawa ama The 15th call up. 15th call up. Which one was the first? Which one came first? Actually 15th came first. So after the Nondis game, after the Queens game, coach then was Manu. Hey. Okay. Mtu yako solo. Mimi nikaambiwa nikuje Queens. Tizi. Nikakam. The atmosphere was very conducive. Nikatrain. Hizo siku tulikuwa tuna train ya 325. Allowance ilikuwa 325. Unasainia 325 yako. Na hiyo ndio baadaye mtu akawa anapata. Because it used to accumulate. At some point ilikuwa inafika maybe 6k. Then Wangila Pepa alikuwa anakuja na anafunika na kitabu. Alikuwa anabaia watu boots. TM alikuwa anabaia watu boots. Anakwambia So una choose boots kwa gari yake. Lakini unajua nyalago washako umebaia boots. Okay. So ni investment too. Yes. Wangila Pepa. So of course Kenya 15's training nilitrain sana. Nilikuwa training sana. Kabla ni make team. I think I subsequently made the team. My first tour was my debut for Kenya 15's was away Cameroon. Cameroon 1. Cameroon gani? Roundabout. Ile Cameroon moja watu waongelea. Ile roundabout. Yes. Ile kutengeneza roundabout. That was your debut tour. Yes. Si ulikuwa umechanganyikiwa unashangaa hivi ndio. I was shocked man. Is this how? Nilikuwa najua hapa sasa nimefika. Yeah, so my first tour of course is Cameroon. Start with hizo story mobs za polisi na nini na Lavin na French. But of course considering where I come from, which is Western Kenya, tuliteswa. Hatuko na dish. Yani ilikuwa chakula ni shida. Chakula ni shida. I was on the bench. A very interesting game. Came in as a substitute. As number 8. Flankers I think was Ogot and Adui. No. So me and aliniambia Jijo, huyu number 4 anatusumbua. Do something. By the way, at some point, kuna time moja mali pata ball. Kuna vile tuligongana
si nilimtackle. The impact was so intense. From that time akushika ball tena. Ni kama alijiambia mimi sitaki mchezo. But then again 2 minutes later I was bleeding, mkono ilikuwa na bleed. Ala? Nilikuwa nimekanyagwa na msee. Ala. So I realized kumbe hapa hakuna hakuna rugby hapa. Hakuna love. Tuangane. At some point nika hivi nikaona referee amezuba. Nikarusha kitu. Ukarudisha favor? To the same guy. To same guy. Yule kanyako Jeff Mbafo bado. In fact after game Lavina alikuwa ananiambia Buda, asante. Huyo jamaa alikuwa anatusumbua. So Cameroon debut. I'm sure you've heard that story. Forwards tulifanya job. Forwards. Hapo ndio game ilishia. The pitch was squeezed in. Alafu wa jamaa unajua ni mabondia. Wamejiandaa. Hiyo ndio ile game kuna mzito hapo aliatakiwa akafungua. Akaulizwa after game, boss, na uliwachilia akasema, kwani mlikuwa mnataka ni dead? Mlikuwa mnataka nikufe? Moro nataka nikufe. Yeah, but Cameroon was very interesting. We actually flew to Cameroon. Muliambia story. Gani hiyo? I think 2 or 3 days after ile KQ flight ilikuwa imedunda. Oh, ile Douala. Yes, Douala. Hey. So we flew to Yaoundé, but the return was from Douala. The drive from Yaoundé to Douala is 7 hours. Hiyo ni Nairobi. Lakini we were lucky because Wangila Pepa alikuwa ametorganize kitu inaitwa Kitoko. Kitoko sasa ile. Kitoko is I think ni kama KC ya huko. Nika KC, local KC, local brew. So watu wako happy. Tulikuwa happy. Then tukiingia kwa flight, I think captain then was one and only himself, Moses Kola. M. Kola. And number 9 mwingine alikuwa Mutai. Very cheeky. Very cheeky guy. So tumeboard flight, Mutai anaanza kuimba ile luwere bana. And it's 2 days after bado wanatafuta bodies nini vitu kama hizo. But tulikuwa happy. Kitoko ya Sharmuta ikamwona hivi. Kitoko ya Sharmuta, but ni baridi alikuwa anatoa. Yes. Ni baridi alikuwa anatoa. Very interesting tour. Yeah, my debut. And your memories of your favorite memories of Kenya 15? Kenya 15s, of course, we used to enjoy Sunday training, especially with Tank. Tunji alikuwa anajua nini happen on Saturday. So when you land here, anasema tu in groups of 3. Groups of 3. Plyometrics in groups of 3. Plyometrics mbaya. Na sasa unajua amekaa pale. Amekaa hapo kwa hizo mabench. Anaangalia mkiteseka. Memories interesting, some are funny. Tunisia. Away. Kick-off is 3 p.m. The sun is up here. Hapa inakuita. Before tuanze ku warm up kwanza Mutaya na nosebleed. Jua. Imempiga. I had a very bad game that day, by the way. Nilikuwa na knock-on car zote. I started the game. Knock-ons and then missed tackles. Then there's a move we used to have in the 22. So 4-man line out. Then of course by this time nimeingia Kenya 7s. Pale kwa forwards ni kama mimi ndio ule niko ball playing nini. So I'm the one receiving the ball and giving kina Pau. At some point Pau alichoka akasema, Jijo wewe kama hapa ndani pia tunaweza kupasia. Wewe unasidunga. But hiyo move ya 22 ilikuwa 4-man line out. Then Mutai anakumiss. We are running up, it's a dummy. Apatie Jude ball huko, Juda achapa exit. Wewe Maze Mutai akanipatia ball. Na niko solo. Niko wewe. Kulikuwa na Tunisian 6 footers. Wakanipiga turnover, wakatinga try. Tunji akaniambia, "George, bunge hapa." Polo Imbo, my good friend akaingia. Rambo Bambo ameingia. After 3 minutes, Rambo Bambo ametoka. Kumeendaje kwani? Rambo Bambo amepigwa ngumi.
Hii macho imefura. So now, Oimbo outside, Georgie, go back in. Go back in. Now, on our way back, on the flight back, now one man is confessing. Hiyo ngumi wewe, ile ngumi ambayo alipigwa, haikuwa mswa Tunisia. Allah. Ni Otogodhe. Ni Otogodhe. Alihata. Otogodhe alikuwa anasukumia Mwindi. Mwindi akasonga. Akapata na John Rambo. But ilikuwa poa because Oimbo alikuwa out for 3 months. So Namba 8 uko sawa. Namba 8 niko sorted. Namba 8 niko sawa. Niko sorted. Otogodhe kufungulia barabara. So Tunisia, then again Madagascar. Away tena. Malagasy Africa Cup, of course we lost to Uganda. Lakini Madagascar tour, Kila mtu anasema kama tour is tour. Very interesting times there. We lost, yes, but very hospitable place. Very good people. Very good people. Alafu rugby ni free. watu wanaingia wote. Watu wanaingia free, so study imejaa. No wonder yuja hivyo. Study imejaa, alafu at some point kila mtu anaanza kuimba makis. The stadium is like kwa mlima. Kavali. Grao iko hapo down. Unaangalia hivi unaona watu. Noma sana. Ya tatu, I think what is probably disappointing, I was never able to play against Uganda either in Kenya or in Kampala. Allah. Oh, you played them in Madagascar? Yes. Not either. I didn't. Kwanza your return Uganda ingekuwa fiti. Safi sana. So because you were in Kenya Sevens or Okay, there's an interesting story. Ile time ningecheza Elgon Cup, nilinemiwa na traveling Kenya Sevens. So lazima utulie. So nikaenda tour. At some point nikaenda tour. Because someone was had a niggling. Hiyo niggling ikapona. So sikucheza. So ulienda tour tu. Nienda tu tour. Tunjinasikia alikuwa hapa Sunday, tizi inaendelea, ananiona mimi niko tour huko, nimebeba tag. What do you mean? That was the last time I played for Kenya 15s. Allah. Even though 15 zako ilisha. Hiyo ndio ilidai. Aliona vijana ameenda dini. No communication. This What do you boy, mean? He's no respect. He's gone. He's gone. Haya tuingie Kenya Sevens. Sasa kola peke 7 zilikuja. Ya kwanza, Juu watu unajua mimi ambia watu digital za 7 watu waaminiki. Haonangi haona nini? Waaminiki memory ya jicho wako nayo 7 ni ile Kabeberi alichezaga hapa 2016. Ile alikimbilia Caleb 2014. Ile alikimbilia Caleb. Alikuwa kwa manage pia hapa between hapa na hiyo 15. That's what you do. Asongi. So Sevens, of course after 15 season imeisha pale Mwamba, I decided to go for Sevens training. Nikaingia tizi, John Nyango Mbaye. Akanambia, Buda, ingia gym. Hapa huwezi toboa. Nikamwambia, okay, sawa. Lavin called me back. Akanambia, Jijo, come. Lavin had some interesting, not really control, but some, I think because they were very close and very good friends, there's a way he managed Johnny. Akamwambia Johnny, wewe wacha. Amekuja tizi, wacha cheze. So Lavin always told me something. Wewe kaa tu na mimi. Kaa tu hapa. Akanambia, Buda, hii 7s utacheza. I guarantee you utacheza. Let me tell you, I trained for 3 weeks. When the 7th circuit started, I was always on the starting team. Allah. Prop. So nilicheza, I think I played that, we started with Prince Lou that time in 2006. Then I played Kabeberi. Then we went to Mombasa. By that time, mgais ananyongelesha ananiambia, utakuaje? Kama mtu mgais ndani. Alikuwa anaitwa Sir Benjamin. Ananiambia, hii game yako iko? Ni kama ule. Ni kama kuna kitu. Unaweza. Kuna kitu hapa, inaweza make it. Make it. So I got my call up. Kenya Sevens. First training session here. Guys have just been paired. Touch. So mimi is touch. At some point bwana Mwanja amenipiga tackle. Mwanja amegeuza mechi. Amegeuza mechi bwana. But then now opposing teams were the same team with Humphrey. Humphrey akanipasia ball. Mimi nikaona kuna mtu mbele yangu nikamwattack. After hiyo
Ombox akaniambia, Jijo, kama. Akaniambia, huyu jamaa anaitwa Shimenga. Hey! Bwana, unaweza kwanza fast za nini? Huyu jamaa anaitwa Shimenga. Next time Usikimbie hivyo. Next time usikimbie hivyo. Anaweza kumaliza. Kunaweza kaona ka problem. Anaweza nini? Jaribu kwenda nje nini? Fanya usiende tu straight hivyo. Kuna vile deal na watu. Usipate hivyo tena. But as part of my sevens journey, now drift to sevens. Hizi zile time na semi go by, hizi zile time tulikuwa tunapiga watu 50. Mlikuwa mnaingia hivi, mnajua hii ni W. Hii ni win. Tunangoja final. Pool pairings, mnaona nani mnacheza? So in Mombasa, we won all our games. 35, 40 nini. There was a place opposite Mombasa Sports Club called Evening Guest. Yes. Hapana sasa mimi sio nini but naiona. Pale Evening Guest kweli ilikuwa ni guest. Kweli ilikuwa ni guest. There were rooms. With the double, triple deckers, so one room could accommodate even 9 people. 9 people. So of course tuko kwa room, but since Tola alikuwa senior, kwa Kenya 7s nini alipewa room yake, mimi na yeye. So 7 PM naambia Humphrey, chief, bia wapi? Akaniambia, I think you joined the wrong club. Yes. Akaniambia, at Mwamba we don't do that. Hati? Hapa tumekuja job. Tuko kazi hapa. Kwa kazi. Bia tutakunywa kesho. No wonder. So of course tumelala. Sunday tumemaliza works. Of course there's no opportunity to do that because night bus Nairobi asubuhi. Back to Nairobi asubuhi unafika mtaani. So that is where I started knowing that kumbe kuna rule. Kumbe tuko kazi. But I enjoyed my sevens rugby, especially with Mwamba. Kazi ilikuwa rahisi. It was quite enjoyable. We trained hard, we enjoyed ourselves, we had fun. And even at Kenya Sevens, Benja alikuwa anasema starting itakuwa okay. Kenya Sevens ilikuwa pia na ka challenge. Especially on tour. Kulikuwa na small challenge. Kulikuwa na challenge ya ile yani wewe una lose weight juu una warm up, una warm up. Una warm up. Alafu after warm up, wewe ni kukimbiza maji. Shuttles. Yes. Tinga enda mpeleke. Alafu unajua it's very easy for you to be confused. At some point unasema, ujizo ni kama ako technical. You umevaa bib throughout. So tour yako ya first day. Bali mgeza alikuita. No man, tour first ipati. Hapana nakati ya first. Story sio. Sasa sema. Ngoja. So sevens will train how long? Ndio cheze bwana. Hapana ndio ende tour. I think I trained for like 8 months to a year. Calendar year wewe tu ni tizi. Mimi nilikuwa naenda camp huko Brookhouse. Daily. Camp ni daily. Ndani. Squad kinemiwa ndani nje. Hii story ya watu kusema mbona msiaitu ilianza kitambo. Samuel acha nitolewa hapa kwa gari. Hiyo yake ilikuwa hata less 7 months. Hata nimesikia kwa podcast kwa Twitter juzi. Kuna msanii alikuwa anasema ati Akedias amekaa sana hajaitwa. Brother weka kwa team. Time yako inafika. Time inakam. Anafajue kuna msee mrefu hapa alitoka Mashinda akakuja Queens na alikuwa amecheza sevens, alikuwa always na traveling some. So my first time the first time I was meant to be, okay. Kuna ile time nilienda na kuna ile time nilitajwa. Kwa squad. Lakini kukatokea kama mushkil tena. Mushkil tena So I was named the team to go to 2007 to go to New Zealand and USA. Hey my friend. Mimi hata nilienda ushago huko Kuisero. Kuambia watu yaani mpaka nikaombewa. Wapokele mikono. Nilienda Kuisero kwa kina Bile. Nikaombewa. Wakasema kijana anaenda ng'ambo. Nenda ng'ambo. Uende ulili. Abroad. My friend, after all those blessings. Team ina travel Monday. Sunday. Mimi nasikia Benyambo yako around. Mwenye timu amekaa. Si ati kwa team nasikia tu ako around. Benyambo ako around. Sasa uzuri ya Benja, may his soul rest in peace. Benja alikuwa mtu mungwana sana, akaniambia guys, kuna problem kidogo kiasi. Kuna problem. Kiasi tu. There's a small change in the team. We're not traveling. Kuna chance to travel. Kuna chance, but for now tuende na wewe. Atuendi mahali.
But wewe jua kuna chance. By the way, unajua watu walifika tu New Zealand. Tola akapata, you know the way they plan ahead. Ara vile TV nasemanga good welcome George and George Mwangi and Humphrey Kayange. Mimi nilikuwa nishafika hata New Zealand. Team lisha tu. TV kusha TV. So siku make it. My first tour is now Adelaide, Hong Kong. The next one sasa. The next one. My friend, mimi nikajipata Hong Kong. Kwanza nikajipata Marco Polo Hotel. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kijana wa Kuisero. Kijana wa Kuisero kwa Kuala Lumpur. Ile maombi ndio zimefika sasa. Second Kuisero kufika Kuala Lumpur. The second Kuisero after Bilodongo. After Bilodongo. Second. Let me tell you, I enjoyed myself. But the most important part about the tour is when, of course, nilikuwa sana. Day 2, nikasikia Jijo. Sahi. Uko hey. Boss, game tunacheza ni Kenya Australia. Australia wako 38, Kenya wako 5. 38-5. There is 58 seconds on the clock. Benjamin Ita, alafu unajua Benja kuita hizo days alikuwa amekaa, wewe unapiga magoti. Full coach unapiga magoti unasikia vile anasema. Akaniambia guys, time yako sahi. Watu wameshindwa itabidi usave world. Ni sahi. Enda ufanye vile ufanya. Weather yako. Weather 58 seconds on the clock. 58 seconds. Ni weather yako hii. Weather yako. So now mimi nikaingia scrum Australia. Ndio kwa scrum tumetoka. Ball imeenda imerudi imetingwa. Conversion imepigwa. Firimbi. Sasa tunangotiana bana. Hata Mojero ananiambia well played. Naambia Nikaona nifananisha. But then those days kulikuwa na machala, kulikuwa na PRSV. PRSV nini? Yani as long as you made it. All teams participating in Hong Kong walikuwa nalipwa Lagwash na Hong Kong. Si ya nini ya hapana. 15,000. Ilikuwa 15,000 shillings. My friend. Vile Kenya shillings. 25,000. Na sasa hiyo Lagwash ni $300. Ili 2000 and what? 2007. 25k. 25 sticks hivyo. Pajibamba, interesting tour. Subsequently, Adelaide, city of churches. That is when I knew the real Benja and Oscar. Nilikuwa nimeenda tour na zile my boots, zile za local. Fuck it. Benja akasema hizi boots kwa hii team haziwezi. Haziwezi anything. Hizi vitu za kulabu muache vile club huko. Kama wewe ununua boots utatoka kwa hii team. In fact Oseto, nunulia jamaa boots kata kwa lana. Na boots ni Nike za white, umeziona? Sio? My friend, we went with the Oscar to the shop. Oscar lakini ni mungwana anasema unajua na ile Kiswahili yake Mombasa ile. Anasema wajua sio lazima lakini ni muhimu. Kuna wale ambao mbele yako sio lazima lakini ni muhimu. Those boots cost $180. Mimi nimebaki na 120 majamaa. Kana ile ya Hong Kong ndio 120 imebaki. Nimebaki na 120 lakini kuna white boots. Kuna white boots Nikes. Of course tena huko nilikuwa na warm sana. Na white boots. Humphrey got an injury. Alivunja mkono. So nikasikia tu, hey George. Dani. That is the first time I met that guy called Timoteo Matanavu. Matanavu. The bow-legged pigeon winger. At some point nilijipata kwa wing. Ulijipata una nini? I was welcome to the team. Yeah, but of course I had back-to-back tours, so Hong Kong, London, Scotland again. Kinja ile tour Benja alijamana sisi sana. Mliuza? Tulichapa paka na Spain. Hizo days Spain kushindwa ilikuwa mbaya. Sasa ni kawaida. Tulichapa na Spain. Hiyo tour we won 2 games, an entire
London, Scotland, we won two games. So a game 2 by 2. each. We were in the same pool with Moldova in London. Moldova home and away. Yeah, so we beat Moldova home and away. London, Scotland. Nakumbuka tukirudi hapa, Frank Sabwa then secretary, akapatiwa ile kitu ya kusign na Judy. Ndio tulipo allowance. So a win was $30. So Sabwa akauliza, hey, so it's $15, so it's $30. So you just get that money from the safe. Why do you have to go to the bank? The bank, just get that money from the safe. Chukua pesa hapo kwa safe ulipe watu. Ulipe watu. $30. Yeah, but I enjoyed my sevens, so subsequently pia nilienda Morocco, Tangier. Africa. I think kulikuwa na Cameroons ka design. Kulikuwa na Cameroons hapo ni una nini? Hapo ndo nilikaa sana. We went to Tangier, we went to Zambia. That is when I met Newton Ongalo, my first team manager. Newt, very good man. But I enjoyed my sevens. I didn't stay there for long. Sevens? Pia wacha niseme tu kweli. Nilicheza sevens, Kenya sevens. I still hope kuna chance. Sikuwahi score try. But sasa kuna chance ya vets. I still hope kuna chance. Unaweza patiwa hata run out ile nini? Sijui kama Bling anazongea na huyo jamaa. Ongea na huyo jamaa, ndio kuna jamaa. Tunamuingiza 58 seconds on the clock. Wait, yetu. Na inakitoka hivi anampatia tinga alafu atoke. Sasa tuko pool na Papa New Guinea. Shitinga atoke. Hivyo. Itakuwa shida hiyo. Blinga tu nini? But anyway, that's okay. Haya. Sasa mali decide ku retire. Ushapatia memories zako za sevens. Tamu sana. But I'm sure kuna opponent mmoja in sevens, 1 or 2 or 3 ambao alisumbua. Opponent walikuwa wanasumbua. Kusema kweli nishamsema wa kwanza ni Shimenga. Shima alikuwa ni badman. Shima was a fantastic player. Nakuru silent lakini akikupiga unasikia. Nakuru, right? Nakuru. Another interesting fella anaitwa P. Ochola. The greatest sweeper to shake one in Kenya. Ahead of his time. P. Ochola, I think injuries zilimwandama. Lakini P. Ochola was one of the best. Yes. In terms of ball playing. Yes. In terms of defending. Great defending. Kwanza hapo kwa defending. Tukiwa hiyo Adelaide kuna ule jamaa alikuwa anaitwanga a sweeper, alikuwa anaitwa nani? Nimesahau jina. Team gani? Fiji. Legend wao huyu hapa ni mwingine. Not Kakao, some short guy. Yeah, some guy who slapped Biko. Biko sasa story kwa hii podcast. Kuna jamaa alimpiga kofi akaenda kuambia Tola. Akaenda kuambia this guy. Akaambia Tola, this guy slapped Tola, akamwambia slap him back. Hapa sasa kusaidia. Boss. That guy huyu jamaa aliattack P. Ochola. Vukago. Aitwa Vukago. Vukago aliattack Ochola. Huyu jamaa alitandikwa. Piga kama mwizi. Uzuri hiyo siku hili ni haikuwa. Alipiga huyo jamaa. So Peter Ochola, fantastic player. Then off the top of my head, who else? Opponent. I think those two. Tutakuja kwa hiyo mwisho huko bado. Mwisho mimi nilikuwa kwa sevens. Decide nani ya ku retire. Retire. When you decided decide aje ndio umechoka na rugby wacha I don't think ni could decide. Nani bado anacheza? John Rambo, Mkola is still playing. Actually I was in Uganda juzi for Card Sevens, nikaona George Scott wako na Mubiru. Mubiru. Nani hapana ule kale kahuka kadogo. Mubiru. Wameitwa Wameitwa decision to retire. I think I last played 15s in 2013. Hiyo ni si kitambo by the way. 2013. This story for 2014, Pogi anasema. I was just training with the sevens team. Johnny was coach. And then on Friday morning, DC Kuta. Tells Johnny is not available. So Johnny calls me and says, Buddha, itabidi. Si umekuwa ukitrain sisi 5 weeks. Wewe uko live. Itabidi. I found myself in the team. One thing I realized, it doesn't matter at what level you play rugby. That night I had butterflies. I didn't sleep. Na ni kitu umefanya all my life, lakini almost 7-10 years. Nilikuwa nashinda that routine.
ya kuamka asubuhi kusikia muziki, Kusikia muziki, headphones nini, standard. Ulifuata tu. So I don't think it was the decision to retire. I think life also catches up. So work. Soft life. Mwambie work. Mwambie. Unajua bado tutafika kwa. Utafika kwa wapi? So work catches up. And then time. Then the body is calling you. Inakwambia calm down. The body. Inakwambia calm down. Kama hiyo time nilicheza sevens hapa hiyo Saturday Sunday. Nilirecover Thursday. Uko poa. And you know, Geoffrey Kimani actually saw me warming up with the boys huko nyuma, akaniambia Jijo, wacha kujistress. Unajisumbua hapa. When they are warming up, just stretch. Milioni hizi then game 1 kuna ile run inatoka kwa ile kona paka katikati. Hadi katikati. Nilikuwa nimeikimbia. Ni kama nilikuwa nimecheza 1/2. Anakwambia ni engine kubwa, tulia. When they are running, you walk to the bench. You walk to the bench. Cheza time yako. Conserve energy yako na utulie. Na umalizane. You're warming up in the sun. I think it was just a decision, combination of many things. But ultimately, of course, the younger boys were knocking. Your time, by the way, ana tukitrain. Pablo alikuwa anasumbua. Machanje. Yes. Ayu Bongoro. Walikuwa wanasumbua. Back row number 8 nini. Yeah, so I think it was my time to transition. Now to go into management and do other things. Sasa hiyo talk to decision ya management sasa. Kwa nini unakuja huko nchini tukue hecklers? No, you have the voice for it. Nasikika hata. Ile kitu interesting ni mimi nilijoin Mwamba. I found Larry Asego as the secretary. Then niliingia hivi club. Ibonyo Larry alienda. Kama ameniachia files. Shika hivi wacha niende hivi na kama. Shikilia hapa na kama. Hivyo ndio alienda. Nenda hivi acha wewe angalia tu hizo. Hakuna elections alikuwa bado endelea. Aliambia huyu the secretary. Shika hivi wewe nini? Wacha niende hivi. Na chairman Omen alikuwa the one and only Mwangi Muthe. Chairman himself. Uncle. Gofa. That man, let me tell you something about Mwangi. Mwangi dislikes disorganization. So kuna siku tunaenda tu Mombasa, tumekwama, tunamwambia chairman, tunani do. Akauliza. Akasema leo ni Thursday. Yes, Jijo, it is Thursday. It is Thursday. It's Thursday. Yeah. You're traveling on Friday. Tomorrow is a holiday, Friday, sindio? Yeah. And you are going tomorrow. Yeah. Sasa hii mpangilio hii. Hakuna mpangilio. What is this now? Surely. But one thing he always did, he came through. Yeah. Kama kuna mtu unajua anapenda Mwamba. Na everything he has ni Mwangi Muthe. Ulikuwa unaambia tu uende hapa Mombasa Road? Hapo kwa nini kampuni hapo? Shuka hapo Ramtons. Ingia hapo. Utapata mambo yako iko sorted. So I became secretary. I know guys always complain nilikuwa secretary forever. Kama vile sasa wanasema mimi ni chairman for life. But hakuna so I joined in as a secretary of the club. One interesting moment at the AGM, I prepared a report. Nikasema tuko na in the report that I typed, I said we are 230,000 in the account. In the account. Mwangi Muthe akaniambia we will not use that report. Hiyo report ni yako. Akasema hata serikali iambiagi watu iko na pesa. Wachana na ujinga. Wachana na hiyo maneno. He taught me how to run a club, basically. And that is how I went into management, became secretary for 7 years. Then became chairman. And now serving my last few days as chairman. Last few days? Yes. My term as chairman has ended. Sports Act. Oh yes. I have done the Mwamba Constitution requires that you do 2 terms of 3 years. Yes. So I've done my 6 years. I am now ready to transition and allow other people to also do their bit. I have a twofold question. Yeah. Because it's a thankless job. Yeah. Jijo anaiba pesa, Jijo anadishi pesa ndio anacheza golf. Jijo amenunua gari. Amenunua gari na pesa ya Mwamba. Hii ni pesa ya sponsor. Hata harusi ya Jijo. Harusi ya Jijo ni hii pesa ni ya Mwamba. Fact jana tulikunywa whisky nilikuwa ni hiyo ilikuwa ile. Ushaona Jijo kunywa black and white. Akatai kunywa single tones, single malts. Na ni 18. Ameenda Uganda tu aje. Hiyo pesa ni ya What keeps you? Ni nini yuko amsha asubuhi ufanye hii job?
Ni nini hukufanya udi? Let me tell you something what rugby has done for me. The reason why I'm happy and willing to serve is because rugby shaped who I am today. Rugby teaches you a lot of discipline. Yes. Uko pitch, una train, unajua ukichelewa kuna mtu mwingine anachukua namba yako. For you to make the team, you need to keep your focus, your discipline, your hard work. When I joined Mwamba, I was actually doing looking for pupillage. Nilitembea Nairobi na mabahasha, my friend. Uli tamak. Please take note, when I was playing for Mwamba, I used to travel every Thursday from Eldoret. What? Yes. Na kuja Nairobi? Hapana. Before nikuja kuishi hapa Nairobi, nilikuwa na stay LD. Because I was doing my pupillage in Eldoret. My internship. So I used to train on Thursday here at club. Friday, nacheza Sato. Sunday nauma shuttle. LD. Dani. Monday. So at some point I needed to move to Nairobi to do my pupillage here. Nilitafuta pupillage, my friend. Eventually, one man, Edward Rombo, welcomed me into his practice. He gave me an opportunity to do my pupillage. Nikamaliza, finished law school, nikaanza job. So the reason why I'm ready, willing, and able to serve rugby, not even Mwamba, rugby, is because it has given me the necessary life skills that I have now. That is what keeps you going. That's what keeps me going. Yeah. And also, unajua pia kama tumesema sahi, kama singekuwa official wa klabu, hebu imagine kuna 6 weekends mimi niko tu na visa. Chairman lazima aende tour. Lazima. Unatoka home asubuhi unaenda game. Naenda niko mechi. That's what keeps us here. It is a game we love. Yes. But in addition to that, it gives us an opportunity to give back. Yes. True. In terms of what the game has done for us. Speaking of visa, umeongea juu ya marriage, umeongea juu ya work, amesema ile wedding yake ilikuwa paid for. Kwanza nataka kujua hii kazi si rahisi, inachukua time. Uko na job, uko na family. How do you balance all that? Where do you find this time? Okay. Now this is what I was told by Rombo. Rombo taught me one thing. He said, Jijo, in life, you must be good in and out. In and out. In and out. Job, work, home, game. Sijasema a story, but there's a year I was top scorer Fladis. Hizo Friday. Wale watu wanajua HQ. HQ mliko hapo nini? HQ naambia Rombo bana, Rombo, you know I'm playing tomorrow. Fladi. Ananiambia, but so what, you're playing at what? At 6 p.m. Well, it's 6 p.m. right 6 now. 6 p.m. right now. You'll make it. Unapiga drinks, unaenda game. Ile guilt uko nayo unafunga tu matry. Juu ya guilt. So what Rombo taught me personally and what a mantra I have in life is in whatever you do, you must always succeed. Usipige nusu. Hata kama una fail, but succeed at failing. But you must always succeed. So, of course, you must make sure that COVID has taught us that the home must be happy. Yes. Because whatever you do, you must always go back there. Yes. Sawa. When your players are not happy, the club cannot be happy. Gonna stress. Let me tell you, this thing of club management or running a club is very, very taxing. In addition to the social stresses of urban life, lazima udeal na issues of players. Yes. Some of them are extremely annoying. Na si players watatu? Ni players wengi. Kama player anakuambia yeye akona watoto na anataka umsort. Na watoi baadaye akona triplets. Kanisai. Ama anakuambia nyumba imefungwa. Ama anakuambia my parents want me to go back home. That is your star player. It's a player you've developed. But generally, it's what we call your work-life balance. So you make sure you're good at work. When it's time for training, you're for training. Time ya sherehe piga unapiga sherehe. But all these things must be done within
acceptable limits and limits, yeah, I see. Don't overdo anything. Yes. Parameters. yeah. I was actually saying ukiangalia kwanza hii circuit daleta shida hata huko mtaani Yeah. because after Kabeberi kuna Christie's. After Christie's Kenya test Dala Mombasa. alafu Kakamega, hapana Nakuru, Dala, Nakuru, Dala. Dala. So those are weekends. Alafu uende Kakamega umalizie. Hiyo ni 1 month. Tena wewe uko Unataka kuingia hapa hivi? kwa after party. Hapana, Clear house hapa. Uko na half board meeting hapa kwa hii container. Kenya Rugby Union. I would not mind serving the Kenya Rugby Union. But I am skeptical. Why? There are issues that we need to discuss in terms of management. A while back we formed what is called the Kenya Cup caucus. Tukaitwa cartel, majina, nini. The aim of the caucus, actually Mwangi Kabeberi is the one who allowed us to form the caucus. He allowed clubs to run the league. Yes. And the aim of the caucus was to try and bring changes to how the game is run. As stakeholders, we felt that it was important for us to put in place mechanisms that will allow clubs to thrive. If the clubs thrive, the national team thrives. Yes. Tukaformi kitu, ilikuwa tu sawa. We put in some directors into the union. My friend. I think hii clear house iko na problem. Mtu akiingia hapo I think kuna kauchawi hapo. So Gangi, talk about Gangi, Tano, those guys who've been there now. Yes. Those are former club chairmen. Yes. Well, members of the caucus. We really support them. I know we have let them down as leaders in our respective clubs. We all need to do the right thing and allow the club, the sport to grow. Yes. We take full responsibility, by the way, as clubs. Nisipiga kura. Nisipiga kura. But we need to make sure the right people are in there. I know you'll ask me why I don't want to go there, and I'm saying the right people need to be there. For you to be able to understand what a Kenya Sevens player goes through. I'm not saying you must have played there, but you need to understand that environment. Yes. Yes. So I have a lot of respect for the directors who are there. Some may not have played, but they have a corporate understanding, they have experience, management. They have an advantage to them. But they are letting us down. They're not using that advantage. They are letting us down. Yes. Okay? So we need people in the board who are able to help this sport grow. Lavin keeps saying, Paka Sahi, he's owed money by this union. Allowance yake. Allowance yake haja ilikuwa. We need to make sure that the right people are in the board. Like I said, I will not mind. Well, let me be a proper politician. I am consulting my constituents. I have my ear on the ground. I am listening to the ground. The ground. But like I said, I'm willing to serve the game. But as is the culture with the Mwamba tradition, while I transition as chairman, I now become the club president. Okay. So Alvas is moving out to the president. Alvas anakuwa chief elder. Mnaongeza vitu. Mnachonga wapi? Ama nyinyi ndio mnasukumana hii cheo. Chairman of the council. Chairman of the council. So mnaongeza tu. Mwamba, you know people talk about Mwamba, but we are very organized. That is true. We're very organized. That is very true. And we thank those people who are there before us. Who put the structures Who put the structures. But yes, I am considering it. It is an option. But then again, it must be, we must have people who are like-minded. I don't want to belabor the point, but sometimes we find ourselves fighting. So what is your vision yake tu ya Mwamba has become president? What? We've had a bit of our challenges. Mwamba celebrates 45 years now. Yes. Yeah, it's 45 years old. Yes. 45 years of existence. Of course, you know our home ground was was forcefully taken over. Yeah. But a state that's not even being used. By the state. Serikal. Yeah. We will, in the next few days, be making an announcement. Very good. Very good. Mwamba has a new home. I hope it's close to its own road. No, Mwamba has a new home. Let's celebrate. Mwamba has a new home. We will make the announcement officially. Yeah. And we are glad that actually we have a very long list. Very good. Which means it's. Which means we are able to develop structures. Yeah. We'll be looking for partners. Nice. But yes, first thing for me, my vision is to get Mwamba a place where they can call home. Yes. Okay.
So with the support of Alvas, the rest of the committee, Kina Mwangi, you know, the generals, we are working on that. Nice, nice. Subsequent to that, clubs are really struggling. Yeah. That's true. Kuna wale wanatusumbua, these big bunny boys. Big money boys ni Kabras peke yake, si ndio? Kabras na Oilers. The boys who have budgets. Kabras na Oilers. KCB ina budget. Iko na Kuna wale watu wanaenda Stellenbosch kila wiki. Bana. Wameshinda huko. Kuna wale watu wa Stellenbosch. Kenya 7 Kenya wanatusumbua na budgets. We want to make Mwamba financially self-sustaining. Sponsors are important, but even if you're a sponsor, you must be able to find yourself sustaining That is true. the club. We were seated here with somebody. Tutasema nani kama mwenzangu tiketi tukasema unajua ukapatia mtu kama Xavier saizi Mwamba anahanga. Au upatie Jalango Mwamba anahanga. Full. Jua amezoea kusign check hivi. Where's the allowances? Send them. In fact, let me tell you what COVID taught us. Watu walikuwa wanasema wako ready kucheza rugby after COVID. Until KRU and MOH introduced testing. Yes. Boss. Mtu mmoja alikudunga hivi mapua. Hiyo time ilikuwa tao sita. Uko na watu 30. Hiyo ni 180 ndio ucheze game. Na utaanza utanini? Unajiuliza ulipe 180 ama ulipe grao? So you're basically on tour all the time. Yes. So in terms of making Mwamba sustainable, we are looking at the opportunity where we can build a structure that can run itself. I keep talking about this. I know I'm going as living as chairman, but one thing I would want to do, I've spoken to Collins about this. I would want Collins to go into refereeing. Into officiating. Kama Bill Odongo but tunaambiaga daily. But they're all asking for it. Anyway, I remember Collins officiating when there was a strike. Yes. And a pretty good job. I believe if Collins, for example, officiates during the 7th circuit, no one will have a... Guys will learn more. It will open up people being referees. Also, people want to be referees. Also, the players is doing it. The players will learn more because how you officiate here and how it's officiated out there. That's why you're suffering. Very different. True. It'd be better if Collins is a ref. But anyway, you advise to a 20-year-old Jijo. Okay. What did you tell your 20-year-old self? 20-year-old self. Number one, kila kitu kuna time yake. Patience, hard work, and working it smart. Patience, hard work, and work smart. Yes. The reason why I say this is because as a 20-year-old, wewe umeenda tizi mwana Mwangi Mure yako na Discovery 4. You're thinking about driving. What are you Disco 4 size? Haiwezi work himo. Everything has its own time. Of course, above all these things you do, God pia kona plan yake. Yes. Of how things work. So I think I'd advise everyone to be the 20-year-olds rugby fraternity, especially the young guys. Just be patient. Everything falls in place. But also more importantly, there's life after rugby. Yes. There's life after rugby. Ile time tank aliamua mimi siwezi za rugby. 15s. It's not because he didn't like me or because he hates me. It was purely because he felt that my time was up. Yeah. Where did I go? I went back to practice. To your practice. I went back to my profession. Yeah. So always know. There's life. Hata kama unacheza mpaka 40. Your time. Itafika. So we are an amateur environment. Yes. Rugby gives us a bit of money. It will not pay your bills. So there's life after rugby. Focus on the rugby, but don't forget that's something. Si lazima kila mtu asome. Find something you must do. Even if ultimately you want to become a coach, inamaanisha lazima uende KU ufanye PE. So equip yourself with skills that will help you navigate life. I forgot to say this. While you were on tour huko Hong Kong, mafans huko walikuwa there's some white mamas huko, Odieros calling me. They are calling me Mbaye by name.
Mbaye by Unajua mimi nikaambia watu watu yenu wananijua. Tambele yako ngoma ndio Yaani watu wananiita wananijua. South Stand wanakuita Mbaye. Sasa wananiita Mbaye. Nikaambia hapana, wako na booklet, iko na namba yako na wako na kila kitu. chat number. When you are the top, everybody We love you. Everybody loves you. Tunamaliza. Our next guest anatuita. Come to next guest kuja. Next guest. When you are the top, everyone loves you. Yeah. Everyone wants to hang around you. Baba, sa ile Kananuka kwa chini. Sa ile kamenuka huko kwa team anyway. You're on your own. So always remember to focus and remember yourself. And always be good to your club. Always. Say that again. Always be good to your club. Home. Ukishatoka Kenya, ukishatoka wapi, utarudi wapi? Sawa, achilia. Inaika ipo, achilia. Utarudi club. Kwa TV. Utarudi club. Sinashikilia nini? So my advice is keep it humble Yeah. because ukishatoka huko juu lazima kuja hapa Yeah. kwa ground. We deal with the people. Ushongea juu ya usho advice hata watu hii. Tukifunga 3 funniest things umesikia kwa mechi. From one teammate. It was a teammate. Kitu funny sijasikia kwa mechi. Uko tu Kameganda, kamuumia. uko tu ndugu. Ama mzee alipigwa. Nakumbuka tu moja ya Dero Tunisia. Tunisia wamechukua 3-man scrum in our 5. Scrum hapa amewasha prop. Kwa 5 tu hapo. Huo prop aka-attack hiyo try line. Dero akasonga nyuma. Line kama mbelaki. Jamaa akatinga try. So tunauliza Dero, buda vipi? Akasema ala. So ningeenda chini yake nimtaka laje. Ama mlikuwa mtaka nivunje miguu ndio msikie poa. Wanivunje mguu. That is one. Ya pili, same Cameroon sasa. Tumenyimwa food for 3 days. Dish imeletwa. Wangilepewa wamesema guys, tukule kidogo kidogo. Umeume kidogo? Kidogo kidogo. As himself Mamuna Pipa wamesema wa guys, hii game tutashinda. Lakini hata tukishindwa, tushindwe kama tushashiba. Tushindwe kama tumeshiba. Kama tushashiba. Hiyo ni the famous Fauk quote. Heri tupigwe lakini tumeshinda. Haya, from an opponent. Opponent ile unasikia watu tumeua hawa. Opponent, I think I remember Barani Nyekuli, Kisumu Dala Sevens. Alikuwa klabu yenu alikuwa Impala. Brian ni msawa timu. mingi. Sasa confirm alikuwa wapi? After 3 minutes into the game, Impala coach ametoa Brayo na Namcos. Juu tuko 21-0 up na Impala hajashika ball. So after game Brian anakuja anatuambia, anaambia Tol. Wazee hamjafanya poa. Simtuache hata chance tushike hii ball. Tuacheni moja. Tuacheni hata kama moja. That's what I can remember. Haya, next ni from referee. Referee Raymond Oruo. Ray, finally Ray amemekisho. Mwamba KCB at home. Captain Richard Nyakwaka. Amepewa yellow card. Quicksa amekataa kutoka kwa pitch. Amekaa chini. Amekaa chini kwa nyasi. Quicksa anasema, "Ray, no, you always did last season." Baba, no, amekataa toki. He took the intervention of Mwangi kwenda kumwambia Quicks, toka ndio game iendelee. Quicks amechapa sendbin yake, amerudi ground. Akiingia Ray anaita Lavin. Quicks is captain, anaambia Lavin, from now on you are the captain. Ray ana point captain. Anything for Mwamba you talk to me. Ray ana point captain Mwamba. What? I know he's back lakini. When ndio captain, anything Mwamba. Yes. From a fan. From a fan, not anything interesting I've heard or comment. Tulikuwa tunacheza na hata wewe mwenyewe tulisema na Nakuru hapa. Enterprise Cup. Mazeni kajaribu, kulikuwa na kafrakas kidogo, ngumi hivi. Kajaribu kuongelesha fan mwingine wa Nakuru. Mazeni ilipigwa hapa. Waliconnect. Unajua ile fracas ikitokea game. Hapo you can't single out anyone. But fracas tu ilitokea. But yes, I think that I can remember that, and always happy to see Arigi.
Making noise amevaa Sunday Safari Sevens amedunga priest yake. Enjoyed fun times as a fan. Ile time Toti na Benja na Oscar kwa drop. Nikiwa hapa Safari Sevens. Enjoy fun times. Fun times nikiwa na Arigi. Antonyango. Na umse hapa. Those were great moments in rugby. Tumeenjoy. Sasa tumeimbiwa, kuna coach pia. Oh ya coach. Coach kwa sababu nimeona hapa vile watu wanauliza coach. Funniest thing ushesikia kutoka coach ukasema that's funny as hell. No, what was funny for me all the time was Manuel Okop. Manu. Yeah, Manu had interesting ways of dealing with each situation. So Lavina made a move, DSP nini. Manu amepiga filimbi. Stop it. Take those things to Queen Suko. DSTV. You know. DSTV? So Manu had interesting things to say about players, about situations. But of course, I still remember his Monte Carlo comments. Manu is also another guy who would insist that he must be good on the pitch. Yeah. And out. In and out. Like brother. But he always said, kama unaona hii kitu haiwezi matumbatu nini, you go to Queens. Yeye alikuwa anaenda Queens. Go to Queens huko. DSTV wanakimbia a few laps. Haya, tuko tona yako. Your predictions. Top 3. Kesho saa so, top 3 wacha heshima idumu. Defending champions KCB. Number 2 Mwamba. Number 3 I would go with Oilers. KCB na Kabras saa hizi. Jijo, asante sana. Asante. Kabla uende, tafadhali waambie what is Jijo? So George Mwangi is a Kenyan adult of sound mind. Bilodongo and I come from the great Kakamega County, Husero constituency. Profession? We are called Bandu Bashisa. Stand kiss. Stand kiss. I'm a lawyer by profession. Working with Humphrey LLP. I am also a father of 2 beautiful daughters, Abigail and Olivia. I am married, just like Kibaki, to one wife. I like to let the nation know. Sitaki kusema majina nitakuwa na kesi. I'm also a judicial officer. KRU. Yes, sir. And exiting as chairman of Mwamba Rugby Club. Jijo. Cheers. Asante sana. Na tume director amekuja hapa kutuita. And on this week is we are celebrating Benjamin Aimba's burial. This is the week that we're celebrating. And today we are also celebrating the people who have left us from Mwamba as well. Yes, so cheers to everyone. Jimmy Owino. Yes. Wayodi. Just in closing, as you mentioned that. When we were doing Benja's service here, we all remembered him for being a true servant of this game. Yes. Not just for Kenya, not just rugby, but even outside rugby. Yes. So Kabeberi Sevens always remembers our departed heroes. Yes. So as we remember Wayodi, as we remember Bimbo Mutere, as we remember Kina Osbunde, all these guys who passed on. Kina King Wanani wa Kankang. All these guys who passed on in terms of rugby. Kina Tony Onyango. This is all for them. And we remember them, we love them. Yes. Wamena mbele yetu. Wanatufungilia barabara. Cheers, asante sana Jijo. Asanteni sana. Cheers. Tumeruka nje na tumemaliza. Watu warudi kwa MC. Unaitwa bwana. Mike iko huko. Kumbe mnafanyanga kazi bwana. Kazi ni ngumu bwana. Kazi. Kumbe mnafanyanga kazi. Kazi si rahisi. Alafu alikuwa anataka tutushoot kwa jua. Nikamwambia sikukaa tu. Unakumbuka ile story ya jua? Unafeel